ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ relating to diddly squat. However, I will take you back to 2020 when Minister Sajan started and formed this panel for the very purpose of ensuring that we as an institution are examining racism and systemic discrimination in the Canadian Armed Forces and the broader defence team. ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖੋ TVNRI ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੋਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੈਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਠੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। To open the conversation. Thank you. Good morning, everyone. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Chimikwech, Monique Manach, Knowledge Keeper, for leading our opening ceremony today and for your meaningful remarks. Thank you, Chief Petty Officer 2nd Class Patrick Stevens, for supporting the Eagle staff, and thank you, Lieutenant Navy Tesfa Michael Ezra, for offering a land acknowledgement. I too acknowledge that I am speaking with you from the traditional territory of the Algonquin Anishinaabe people, who have been stewards of these lands for generations. We are here today to talk about our most important resource and our top priority, the people of our Canadian Armed Forces and the Department of National Defence. Throughout this pandemic, and indeed throughout our history, they have never faltered, always answering the call of service during forest fires and floods, in long-term care homes, and on military deployments far from home, including the humanitarian deployment to Poland just 10 days ago. I thank every one of them from the bottom of my heart for their ongoing service to this country. Today's discussion is about building a better workplace for members of the Canadian Armed Forces, a workplace free from discrimination, where everyone feels safe, protected, and respected. I know what it is like to be a racialized woman in a large institution and to face discrimination and systemic racism. These exclusionary practices are degrading, demeaning, and violate the dignity that everyone deserves, regardless of where they work. National Defence has officially recognized that these practices exist in the defence team, and as this report today acknowledges, these obstacles hurt our operational capacity and harm the security of our country. Comme l'indique le rapport, ces obstacles nuisent également à nos capacités opérationnelles et mettent en péril la sécurité relating to diddly squat. However, I will take you back to 2020 when Minister Sajan
started and formed this panel for the very purpose of ensuring that we as an institution are examining racism and systemic discrimination in the Canadian Armed Forces and the broader defence team. And I will say that, again, as I reiterated in my remarks, we are establishing a working group to address the report's recommendations and develop an implementation framework and action plan to address the very issue that you raised in your question. I also want to stress that work is already underway to implement many of the panel's recommendations, and I believe, first of all, that all types of discrimination, including white supremacy, are issues that the panel took on board very seriously in their work. They are issues that I discussed with the panel at length, and I don't need, I think, to single out one form of racism, because we need to address it from all vantage points, from white supremacists in terms of discrimination against Indigenous peoples, in terms of discrimination against racialized individuals, etc. And so I want to, across the board, say that discrimination. ਸੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਟੀਵੀ ਐਨਆਰਆਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਾ ਟੀਵੀ ਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਨਾਲ।